So, hello sir. I'm Jehel Esresco sir from BIS IT3A, and I will be configuring the static routing. Configure static routing. And this is the diagram. 6 PC, 6 end devices, and 3 routers. Then, routers, 3 routers. Ayusin na lang po natin sila. This is the PC1 and sama yung PC1 tsaka PC4. PC6 and PC3, PC5 and PC2. Yan. Yan, label natin. Host, ito, PC2, 350 host, 350 host. Then, 1, 125 host. Then, connect na po natin sila sa Ethernet 0, plus Ethernet 0, 1. Ethernet 0, plus Ethernet 1. Plus Ethernet 0, plus Ethernet 1. Plus Ethernet 0, and plus Ethernet 1. Yan. Then on lang po natin. Ay ilagay po na yung weak 2T para makapag-on yung DCE po. DCE connection. Then on. Router 2. Off muna natin yung router. 2T, insert po natin. Then on. And then po sa router 3. Off the router and then insert the weak 2D and then ito pong may clock po ito. Ito po yung DCE connection na i-connect sa may mga then, yeah. DC, magsimula yung DCE dito sa 0 and then serial 0. Yan, tama ba? O. Then serial 0 dito ulit sa serial 0. Serial 1. Serial 0 to serial 1. Yan. Then, lalagay po natin yung mga
IP configuration natin tayo sa PC2 4 6. Yan. Unahin po muna natin yung PC1. PC1 is 192.168.7.254. Subnet mask 255.255.255 ito pala 255.255.252.0, and the default gateway is 192.168.4.1. PC2 is 192.168.9.254. Then subnet mask 254. 255.255.254.0. Default gateway 192.168.8.1. Then sa PC3 is 192.168.11.190. 168.11.190. And subnet mask is 255.255.255.192. Default gateway is 192.168.11.129. And ayan. Yan sa PC4 192.168.10.254. Subnet mask 255.255.255.255.255.255.0. Default gateway 192.168.10.1. Then sa PC5 192.168.11.126. Subnet mask 255.255.255.128. Default gateway 192.168.11.1. Then sa PC6 wala. Then yeah. PC6 is 192.168.3.254. 192.168.3.254. Subnet mask 255.255.252. Default gateway 192.168.0.1. And then punta na po tayo dito sa pag-configure sa router 1. First open po natin CLI. Would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? No. Enter. Enable. Configure terminal. Hostname R1. R1 config. No, enable secret class. No IP domain lookup. Runner MOTD and unauthorized. Access is strictly prohibited.
console 0, password, my last name, then login, line VTY 04, then password ulit, this area, login, then interface FA00, FA00, and then IP address. Anong IP address ng router 1? Yun. IP address ng router 1 is 192.192.8.8.1. Subnet mask 255.254.0. No shutdown. Hit enter. Check natin kung nag-green ba. Yan, nag-green. Then sa may fast ethernet 01 naman po tayo. Interface FA01. IP address 192.168. Wala pala yung IP address. IP address 192.168.11.1. Subnet mask 25.25.25.128. No shutdown. Enter ulit. Check natin kung nag-green. Yan, nag-green. Then sa may serial port 01, 0 pala. Interface serial port 0. IP address 192.168.11.194. Subnet mask 255.255.252. No shutdown. Base sa diagram, sir, sa may serial port 1, yung may DCE. So, yun ang i-clock rate natin. First, interface muna natin. Mag-pick muna natin siya. Interface SE001. IP address 192.168.11.01 255.255.252. No shutdown. Interface ulit. Then back rate 1600. No shutdown. Then exit. Ayan. And then i-configure natin yung static routing, sir, ng mga nakakonect sa router 1. Nakakonect dito sa router 1 po natin. Punta ulit po tayo sa ating pagkuhanan. Sa may router 2 na DCE. Router 2 na DCE. Ito. Router 2 na DCE. Anong host? 760. Then, IP route 192.168.4.0. Ayan po natin, 765 host. Ito pala, yung 765 host, sir. Kunin natin yung network address. And then, CID area 22. So, check natin.
2. Ito pala to. Then 2.5.255.252.0. 255.255.252.0. And then, yung exit route niya is sa router 2. Router 2 ng DCE serial port 0. So, router 2 ang serial port 0. Ito, yung 192.168.11.193. Yan ang ilalagay po natin dito, sir. 192.168. 168.11.193. Then, anong kasama nung router to? 150 host. Ito, 192.168.10.0. Then, yung CIDR niya is 24. Anong subnet mas ang 24? 255.255.0. Yan din po yung lalagay natin. Sunang po natin. And 0. Then 255, then 255, then 255.0. Then same lang sila sir ng paglabasan or exit route na kung sabihin po. 193. Double check pa lang sir. Then naman po tayo sa router 3. Si 001. Saan ba nakakonect yung router 3 ng SE001? Itong PC6, which is the 900 host. Tuloy natin yung network address, 192.168.0.0. 192.168.0.0. Si IDR 22, subnet mask 22 is 255.252.0. 255.255.252.0. And then, saan po siya lalabas or exit route, which is dito sa my router 3, ang serial 001. So, endpoint. Pakita. Router 3 ng 192 state 11.202. Same process nung nakakonect sa may ito, which is the PC3. Ano nga ba ang code ng PC3? PC3, which is the 50 host, 192.168.11.128. Anong kanyang subnet mask? CIDR niya is 26 is 192. So, saan siya nga ba lalabas? Same ng nasa ikatlong route natin ito. Dito, sa may serial port 01. 192.168.11.202. And then, IP route 0.0.0.0.0.0.0. Then 192.168.11.193. IP route ulit. 202 naman po ang ilalagay natin. Enter.
configure na rin po tayo dito sa may router 2. Same process. No. Enter, enable, configure terminal. Hostname R R2. Enable secret class. No IP domain. Lookup. Banner. OTP. Authorized access is strictly prohibited. Enter. Line console 0. Password. My last name. Boss. Hill. Line VTY 04. Password. Login ulit. Then mag-interface na rin po tayo sa may router 2. Then, router 2. Ito. May addressing scheme. Interface FA01. 00 pala. Hit enter. What IP address? 192.168.4.1 255.255.252.0. Enter. No shutdown. Natin. Yun. Yan. Ganun din lang. Same process. Enter ulit. Interface. So may bus Ethernet port 1 naman po. 192.168.10. Ay, IP address pa pala. IP address 192.168.10.1. Subnet mask 255.255.0. No shutdown. Ulit natin. Ayun. And then, ulit tayo dito sa diagram. Router 3. So, ay router 2. So, ang DCE niya is sa may serial port 0. Ito ang i-clock rate po natin sa may serial port 0. Interface SE00. Then, IP address 192.168.11.193. Subnet mask 255.255.252. Yun. Hit enter. No shut down. Pero ulit. Lagyan po natin ng clock rate. Address. 9,600. No shut down.
Base ulit. Sa may 1 ulit. Sa may serial port 1 naman po ulit. IP address 1, 2, 168 11, 8 5.2.5.2.5.2 no shutdown. There. Sit. Then, configure na tayo ng static routing, sir, sa may router 2. Let's check. Dito. May router 2. Saan po siya sa may router 1 ng 0.0. Then, sa router 3 ng serial port 1. Check po natin. Saan na? Yeah. Router 2. IP route. Find po na natin yung mga nakakonect sa 125 hosts. Saan nga ba yung 125 hosts? This sa router 1. Mga nakakonect sa router 1. Itong 125 hosts and then the 350 hosts. IP route 192.168.7.0. Ay, check natin dito. Tama. Yun. And then, CID niya is 25.128. Ang kanyang subnet mask. 255.255.255.198. 25. Asa pa ang aking yan. 255.255. 168.11.0. Then, 255.255.252. 1. Wait. Natin. Kamay. Oh. Yun. Then, kanyang 1 is sa may serial port 0. Kasi nga ba yung serial port 0 ng router 1? Ito is 192.168.11.194. Same process. So may 350 hosts, which is 8. 8 naman to, 8.0. 8.0. And then, MFT, CIDR niya is 23. 255.255.254.0. Same process. Sa may dulo din lang. Ito sa may ganyan. 192.168.11.194. Same sila, sir, ng exit out kasi sila ay isa po sa may router 1. Isang connection sa may router 1. Hit enter. Then doon naman tayo sa router 3. PC3 is 50 hosts. 50 hosts. IP route ulit. IP route 192.168.11.128. Then 26. Kanyang CIDR. 26 ang kanyang CIDR is 255.255.255.192. 5.255.255.192.
Exit route is nasa may serial port 01. Yun. Is 202. 192.168.11.202. Same process. Katabi ng 1. Sama ng PC3 is PC6, which is the 900 host. Yan. Kanyang sub-network address is 192.168. Then, si IDR 22.2.5.2.5.2.0. Then, magkapareho sila ng exit route ni PC3. Hit enter. And IP route na natin. IP route 0.0. 0.0.0. 0.0. Mali, incomplete naman. IP route 0.0.0. Then, exit route 168.11.194. IP route 2. Yan. Na-configure na rin po natin sa may router 2. Ito naman po tayo sa may router 3. Yan. CLI. Same process ng nasa router 2. And then router 1. Would you like? No. Enter. Enable. Configure terminal. Name R3 enable secret class. Enable secret class. Then no IP domain lookup. Banner MOTD authorized access is strictly prohibited. Enter ulit. Line console 0. Password area login NVDY 04 password area login. Then mag-interface na po tayo. Load ulit po tayo dito. Router 3 interface FA0 and is 192.168.0.1. IP address 192.168.0.1 255.255.252.0. No shutdown natin. Ayan. Then, meron din ulit po sa may Fasternet and 1. That 192. No shutdown. Hit enter and ulit. Check natin.
may green. Yun, nag-green na po siya. Ano naman po tayo sa may serial port. Yes. Serial port 0 na, which is may DCE. So, kailangan natin siya ng kailangan po natin i-clock rate or 3 192.168.11.197 IP address, then subnet mask 255.255.255.252. Now shutdown, ano na ulit, ilagay po natin yung clock rate SE. Mamaya SE, IP address, clock rate, no shutdown. Yan, natin yun. Then sa may serial port 01 na po tayo. Interface ulit. Interface SE0001. IP address 192.168.11.2, 5.25.25.25.2, no shutdown, enter. Yan. Po natin. Yun. Green na po. Then, enter. Then, configure na po tayo. Sit. Yan. Configure na po tayo ng route sa may router 3, which is yung router 1 ng SE001, and then router 2 ng SE00, serial port 00. Then 5 IP route. Ito nga ba yung nakakontent sa may serial port 01, itong 125 hosts and 350 hosts. Unahin muna natin yung 125 hosts. Excuse me. Look at 168.11.0, then 25 is CIDR 255.255.255.8, then kanyang exit route is serial port 01 ng router 1, which is the 201, 192.168.11.1. Same process. Kasi po ay sila ay magka-connect na ng router 1 ng serial port 01 yung 350 hosts, which is the PC2. Kaya po natin siya ilalagay doon.
50. Network address 168.8.0. Then, kulang. Yan. 255. Ang kanyang CIDR is 23. 4. 12.255.4.0. Exit route is 192.168.11.1. Then, doon naman tayo sa router 2, serial port 0. The 765 host. And pula natin yung 765 host. 765 host. Route 192.168.4.0. CIDR is 22. Subnet mask is 255.255.252.0. And then, serial port 0 ng router 2 is 193. 3. Same process. Kanyang kasama, 150 host. Doon. The host. Network address is 192.168.10.0. Then, CIDR niya, 24. 255.255.255.0. Same ng exit route ay 765. Which is 192.168.11.193. Hit enter. Sit. Then we will be simulating, sir. So all none. Hit filters. Select the ICMP only. Then sa dito. Ito. Sa dito. Ito. Sa dito. Ito. Dito. Ito. Dito. Ito. Okay, successful. Ayan. Yun lang po, sir. Thank you po.